So dear students, in the motion in a plane chapter, junior inter physics, class number 5, so which is also useful for polytechnic diploma first year physics. So in the previous classes we explained what about scalars, what about vectors, differences between vectors and scalars, alage representation of vectors, alage example for vectors, alage need of vectors అనే టాపిక్స్ ను మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. నౌ టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ ఇన్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిజిక్స్, క్లాస్ 11 ఫిజిక్స్, ఇన్ మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్. సో మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ అంటే ఇది 2 డైమెన్షనల్ మోషన్. అంటే సో బాడీ వచ్చేసి ఎక్స్ వై రెండు యాక్సెస్లలో తన మోషన్ను కలిగి ఉంటుంది, 2 డైమెన్షనల్ మోషన్. సో ఈ 2 డైమెన్షనల్ మోషన్లో మనము వెక్టార్స్ను 2 కాంపోనెంట్స్గా తీసుకుంటాం, అలాంగ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ వై యాక్సిస్. 3 డైమెన్షనల్ మోషన్ అయితే అలాంగ్ 3 యాక్సిస్ తీసుకుంటాం, ఎక్స్ యాక్సిస్, వై యాక్సిస్ అండ్ జెడ్ యాక్సిస్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్లో ప్యారలల్ వెక్టర్, టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్లో ఫస్ట్ వన్ ప్యారలల్ వెక్టార్స్ చూద్దాం. సో 2 or more వెక్టార్స్ ఆర్ ప్యారలల్. So if they have same direction, 2 or more vectors, 2 or more vectors are parallel vectors if they have same direction, if they have same direction. ఒకే డైరెక్షన్ ఉండాలి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ పరిగణలోకి తీసుకోవం, డైరెక్షన్ ఒకటే ఉండి, సో ఒకే డైరెక్షన్ ఉంటే సో ఆ వెక్టార్స్ని ఏమని చెప్తామంటే ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అని చెప్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బార్ ఈజ్ అ వెక్టార్, బి బార్ ఈజ్ అ వెక్టార్, సి బార్ ఈజ్ అ వెక్టార్. సో హియర్ ఏ బార్, బి బార్ అండ్ సి బార్ are called parallel vectors, are called parallel vectors because వాటి యొక్క యారో మార్కును మీరు చూడొచ్చు, యారో హెడ్ను చూడొచ్చు, అన్నీ ఒకే వైపే లెఫ్ట్ టు రైట్ చూపిస్తున్నాయి. కానీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది సో ఒకటి కాదు, మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనేది వేరు ఉండొచ్చు కానీ డైరెక్షన్ ఒకటే. అయితే రాసాం 2 or more vectors are parallel vectors if they have same direction. సో వీటన్నిటిని మనం ఏమని చెప్తామంటే ప్యారలల్ వెక్టార్స్. 2 ప్యారలల్ వెక్టార్స్, ఎనీ 2 ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అయితే ఏం చేస్తాయంటే ఒక ప్లేన్ను ఫామ్ చేస్తాయి అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ వన్, యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్. యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్. వాట్ అబౌట్ యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్? Vectors having opposite direction are called anti-parallel vectors. Vectors having opposite direction. Vectors having opposite direction are called anti-parallel vectors. Anti-parallel vectors. For example, we are taking vector A bar and vector B bar. So both are opposite direction. You can see it is a showing from this to this direction. It is అంటే ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి ఇటు సైడ్ పోతుంది, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనుకోండి. ఇదైతే రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ వచ్చేసి ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు కానీ డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ అయితే దాన్ని ఏమని చెప్తామంటే యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అని చెప్తాం. సో ఒకే డైరెక్షన్లో ఉంటే వాటిని ఏమని చెప్తామంటే ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అంటాం. సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే యాంటీ ప్యారలల్ వెక్టార్స్ అంటాం. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ ఈక్వల్ వెక్టార్స్? ఈక్వల్ వెక్టార్స్. సో ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అంటే సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండాలి, సేమ్ డైరెక్షన్ ఉండాలి. సో వెక్టార్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ magnitude, vectors having same magnitude and same direction. Vectors having same magnitude and same direction are called equal vectors. Magnitude అలాగే డైరెక్షన్ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్
ఇట్ ఈస్ అ వెక్టార్ ఏ బార్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెక్టార్ బి బార్. రెండు మీరు గమనిస్తే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 సెంటీమీటర్ 10 సెంటీమీటర్ అండ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ద సేమ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనుకున్నాం. సో దెన్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి బార్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ సేమ్ ఉంటుంది. అప్పుడు అలాంటి వెక్టార్స్ను మనం ఏమని చెప్తామంటే ఈక్వల్ వెక్టార్స్ అని చెప్పొచ్చు. సో నెక్స్ట్ నెగటివ్ వెక్టార్స్ ఏంటి చూద్దాం. నెగటివ్ వెక్టార్, ఫోర్త్ టైప్ ఆఫ్ వెక్టార్. వాట్ అబౌట్ అ నెగటివ్ వెక్టార్? నెగటివ్ వెక్టార్. సో నెగటివ్ వెక్టార్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్ ఉండి డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఉంటే దాన్ని నెగటివ్ వెక్టార్ అంటాం. అంటే ఈక్వల్ వెక్టార్సే కాకపోతే మ్యాగ్నిట్యూడ్లో మాత్రమే ఈక్వల్, డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ అవుతుంది. సో వెక్టార్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ బట్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆర్ కాల్డ్ నెగటివ్ వెక్టార్స్. వెక్టార్స్ హ్యావింగ్ సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్గా ఉండాలి బట్ ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. ఆపోజిట్ ఇన్ డైరెక్షన్. సేమ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉండి డైరెక్షన్ ఆపోజిట్ ఉంటే సో దాన్ని మనం ఏమని చెప్తామంటే నెగటివ్ వెక్టార్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఏ బార్ ఈజ్ అ వెక్టార్. సో స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్, ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ టు రైట్ మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం ఈ విధంగా. బట్ బి బార్ రైట్ నుంచి లెఫ్ట్, ఎక్కడ స్టార్ట్ అయిందంటే ఆర్ వద్ద స్టార్ట్ అయింది, లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది డైరెక్షన్, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ వద్ద స్టార్ట్ అయింది. సో బట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్. మీరు చూస్తే లెంత్ ఆఫ్ ద స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వల్గా ఉంది. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బార్ అని చెప్తాం. ఏ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ బి బార్. కారణం మైనస్ ఏం చెప్తుంది అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ చెప్తుంది. ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది రెండిటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడు, కానీ డైరెక్షన్ మాత్రమే ఆపోజిట్ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇవి నెగటివ్ వెక్టార్స్ అంటాం. సో ఇది టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టార్స్లో కొన్నింటివి. నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి టాపిక్లో యూనిట్ వెక్టారు, పొజిషన్ వెక్టారు మనకు ఇంటర్మీడియట్ సిలబస్లో చాలా అవసరమైనటువంటిది, అలాగే పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా ఫిజిక్స్లో కూడా చాలా అవసరమైనటువంటిది. సో యూనిట్ వెక్టారు అలాగే పొజిషన్ వెక్టారు, సో అలాగే రెజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ అనే టాపిక్ వస్తుంది తర్వాత క్లాస్లో. ఇది ఈరోజు క్లాసు. దట్స్ ఆల్ టుడేస్